nhớ rong ý chồng là gì cái tin nên cho sẽ đỡ của yo Shane Elizabeth Lau nên nó chỉ yo nhớ rong Ramsey County April là yo lu lip bao nó yo ý khó xí hở và bé yo tua cổng xí tham txhog khó và cái chỉ sợ thế cái xí đến lời yo bé hay đâu hay để yo sexual violence awareness month này yo cái nút nó của họ mua ở từ khoa chức sinh nhớ từ Ramsey County cái họ lừa nhớ đâu khó pabcuam là program St. Paul Ramsey County Public Health cái sexual violence services là SOS cái bé từ khoa chức sinh là cái Emily Heeman là từ program supervisor thế Megan Ray là từ legal services coordinator so thank you so much Emily and Megan for being here cú sa hai con gì để bé từ phong nhiêu nữa nó là cái số nhóm hông lậu nữa họ tua ba bé chạy lụt thế okay so ở trong đầu có tua so to start off, I would like to have you maybe just introduce yourselves and kind of just the work that you're doing at Ramsey County, and we'll start with you, Megan. Sure. Well, thank you for having us both. We're really excited to be here. My name is Megan Ray. I'm the Legal Services Coordinator at SOS. 我找我呢那个就被多讲可能กูว่า Megan กู要ตัวเท่าเจ้าเนี่ยจะหอก program SOS. I've been working at SOS for about 3 years in June, but I've been working in the field with relationship violence for about 16 years now. กูว่าkia phát hậu lời nó chỉกูว่าcho trâu lên tôi nó chỉ chữ bé lúc xong là ta chỉ mà hay cho hậu lờiว่าcho cái anh này nó ba bé sáng trong này nó chỉว่าtao có trâu xong lại. Perfect. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you for being here. Ở trong đầu có tôi nữa nó. Thank you for having us. Really glad to be here. My name is Emily Heeman. I'm the program supervisor of SOS. Okay, cô lu trong xe ở trong ấy thì có cho cô tua thế cô luôn bây giờ Emily Heeman, cô giờ tôi thâu cho nhớ cho họ SOS. So I got into this work back as an undergrad student back in 1988 as a criminal justice student wanting to work in the field somehow, but not knowing exactly what I wanted to do with it. Sure. And I had an internship working with women who were sexually assaulted and victims of domestic violence. And so really since 1988, I've been in the field one way or the other. I've been with SOS since 1996. Cho cú nó chỉ có thứ còn cho tệ đây nửa ba cho bên nhà thế nửa ba cho chính gỡ là nửa ba cho cái sự chế sinh đạo sự chỉ cho họ lúc vào lúc chuyện nó có thứ bị bồi thường ít cho bồi gì cho gì là nè nó cũng mua họ nè nó sự hợp tạo internship là một ba cho bên nhà trong cái chỉ cho thế họ nhớ cho họ SOS nó chỉ có thứ họ luyện cho SOS chỉ thầu thì ít cho bồi cho gì là Okay, great. Thank you so much for being here as well. To start off the conversation, I think it's important for us to define what sexual violence is and the various forms that it takes. And so I'm going to ask you this question. But one that bây giờ bị thả mình chỉ cho có cái chỉ cho nó na, hay có cái chỉ định nó chỉ cú sa, bảo cho tiền nếu đã chỉ tiền thì nếu trong này giả sử, Emily. So sexual violence is an umbrella term that encompasses all forms of sexual violence. And sexual violence is some sort of activity, touching or not touching, where someone does not consent or cannot consent. Cái này nó chỉ chọn的这个是当那件的菜刀那点，有的营养了的样子，我有叫我那nó这球贴去球都挺难的了哟，的样子上面的我都挺难的那只把用了那只啥个球中呢。So some of the forms of sexual violence include words that people use are the word rape, sexual assault, incest, sexual harassment, marital rape. Căn cho giao lụa là mấy bé sinh sĩ là ít khó cầu đó, cho cái chuyện chọn đó, cho cái sự đăng là cái nữa, do lý để yuột đắng, mỏ đắng là yuột chậu trái, năng sĩ chăng cho các sĩ đắng để dạy lên đó. Survivors of sexual violence experience a lot of different consequences to the violence that's been done to them, and that can be physical, emotional, or psychological. Cho tin năng của nên chỉ cho cái chỉ cho lòng đó, cho cái sự đăng nó nợ điện đó, cho cái nó là một nợ chỉ nợ mua nợ chỉ đâu giả tâm mặn, cho nợ lúc简单chú, cho nợ lúc sẽ luôn chú thì cho nợ lúc lưu tí sĩ. Victims of sexual violence can be any gender, any race, and come from any community.
cho tí năng uẩn chi cho cái chỉ chọn để nó nữ cú yêu tàu bất nhiệt chỉ năng xuất xe hải năng. What we really want to make sure we communicate with everyone here today is that it's not the victim's fault when this happens. It's always the offender's responsibility to take responsibility for their actions. Biết khó biết xã có sợ đời do cho thiên chẳng mà do hạt địa thấu mua khó tâm mạng chỉ cho li nó nữ chỉ yêu tụ năng trâu cái chỉ cho được khó tâm mạng chỉ yêu tỷ tụ năng trâu chỉ cho được ít thiên lý mua khó tâm mạng yêu tỷ tụ năng xếp hệ là ở qua hệ cho nữ sự. Thank you so much, Emily. Why is it crucial for our community to actively address and combat sexual violence? Why should we as a community care to support this? So, vì đi cha nữ theli chân chính đâu bé lưu chơi cho bác cùng tây ở si bác cùng tây ok tua thắt so rồi yo tua thắt mình chỉ cho cái đi thái the sexual violence. So I think it's really important that we're doing this today so that the information gets out to the community that sexual violence can impact anyone. Nữ chân chính hàng ở bên một chỗ luôn là thả nô nó vì hệ tiền bên xã có chỗ luôn là nữ cha tử một chỗ làm mấy bên sản xuất đó họ tấm bằng nó nữ bỏ trâu tàu chuột sẽ làm sẽ tử. And what we know about sexual violence is that it is high rates of sexual violence occur to men and to women, and especially certain age groups, adolescents and young adults experience high rates of sexual violence. Bên bao chân là hệ tiền cái chỉ cho đỡ cho cái nè nó suy đăng nó nữ mua trâu cho bọn nè chỉ năng trâu cho mình nhỏ chẳng lúa cô trâu tay năng lẩu và bắt đầu là tụ không thế. Sexual violence is often experienced from someone, the perpetrator of sexual violence is often someone that the victim knows. It's a friend or a family member, an acquaintance, somebody they go to school with. It isn't often a stranger. Cho năngวันnó chỉ cho cái phe nó nữ chỉ do thì tây tu năng giật giật sáng đầu ta lý xin nữ cú do tao thì tây năngอยู่bao tây phong yêu tây này khu tây năng và nhà nó nhỏ ít phong yêu do cho chỉ cho yêu. So many acts of sexual violence are never reported to the police. So statistically, the number recognized nationally is about 1 in 10 victims of sexual violence report to law enforcement. Phần đầu de cho cái và phe chỉ cho de cái suy đăng nó nhưng chỉ tao mới chứng tổng đầu rồi cho tu chứng sự chúng mua xử liên de ý nhỏ ý de cầu tụ năng và cho phe nó thiết lý chứng tổng sự. We want to address here today some of the facts about sexual violence and take away some of the misunderstanding that surrounds sexual violence in our community. Nếu nó biết xả thọ cho lũ trắng đợi cho cái chỉ chọn đợi cho cái suy đăng nó thì thì giải cỡ tàu cho tàu một sĩ rồi giải tận đề. We hope that people will listen to this today and know where they can go for help. Bây xả bây vả hay thì là mấy bây sản giống luôn bây giờ lũ nó thì có bao một cho cái bao nhiêu được tư. Yeah, thank you both so much again for being here to educate us on this very important topic. Can you just share more about what Ramsey County does? What are our services? How are we assisting victims and survivors? So, Khaimchi Tsaka or Gay Pabcuam or Ramsey County, go more behind their services na yo. La pabe yoning or tau chitsa, lo yo survivors, lo yo victims. Yeah, we have 2 programs that run 24 hours a day. And one is our resource line that folks can call to talk about what's happened, to talk through their options. They're connected to a trained advocate any time of the day. Bên mua ở cho cái ban nhớ cho Ramsey County và ban năng gặp lâu số mong ta li bên mua tụ sở tông cho lời hù tôi chưa bé ít thà cho lời cho cái sức sáng lời cho tấm mặn và nó chỉ phụ lực tụ năng bao cho. Our other program that runs 24 hours a day is our medical advocacy. So if a victim of sexual assault wants to go into the hospital, and we provide services for regions St. John's and United, an advocate will meet them there and support them through the process. Họ thì giờ bên mua khó là hoa medical advocacy này cái bắt sau cho cái các món kiện găng đỡ còn đỡ nó chỉ tụ tin hàng đỡ một chỗ lý trả khó món cũng chẳng tên đỡ nó chỉ bên mua năng bắt sau nữa cho nhau liền đỡ thầu và một thầu một lý hậu region lấy cho United lấy lý trả đỡ. We also offer support groups, and those rotate with different
focus areas. We have one for caregivers that provide support for victims. We have some that are very just for the victims themselves. We're exploring at opening one coming up this summer that will have an art component. So that aftermath healing, folks can access through a support group and healing in community. Oh, wow, that's bé great. cú bé cú bỏ lăng mua cái bắt sớ rồi cho tin năng ở trong cái chuyện sọ nó thì còn là tàu cái tu sửa là do sớ chỉ gì bắt rồi là lì tiền lúc chơi tu sọ tu nó bé cú mua ít họ cái bắt sớ ở do lòn được phá ở rong gạo art nó này giờ còn là cú bỏ lăng bắt sớ rồi lúc đã lúc rồi là lúc sẽ luôn giữ cho làm mấy bé sớ ở trong cái chuyện sọ nó thì A lot of times we hear from victim survivors that they aren't able to achieve their goals that maybe they want to achieve, whether that be within the system, the criminal justice system, or without, just because there's other things that they're worried about that they need to take care of. phần tàu bé nói cho năng tàu cái chỉ sọ nó là qua chỉ tàu trở lại là lúc xưa xã vì giờ tê cái gia lý cho nó thế nào chị nên nó thế lý một cái bắt sớ nó trâu còn là một phần sửa tàu trở lại là lúc họ phía trở cho cái gia lý cho nó thế. So what we also offer is connection to therapy, to financial support, housing resources. Anything that someone needs to just get through the day is going to feel extra hard if they don't have that in place when they're dealing with healing from a significant trauma. Bé yo mua cho cái bắt sớ rồi liền thì tây va chế nhau lo bắt sớ cho nhẹ chia lo bắt sớ rồi pha cái món cảnh gần đó vì thế thấy tôi năng nữ đâu cho cái chỉ sọ trong đi nói giờ nó chỉ mua va chế nhau cho khó là giờ nó chỉ mua cho nên nó cái bắt khó cái món cảnh gần có trôn trăng trôn nữa nó chỉ nữ yo bằng chỉ thầu cho tấm bằng bùa sinh chủ nó. We also offer safety planning services, so that could look like protection order support, generalized safety planning, assistance with breaking a lease. It's very varied, but in addition to the sustainable resources, we've got to make sure that people feel safe while they're moving through this process as best we can. Bé cú bỏ lăng bắt sớ rồi lỡ thầu lỡ còn lỡ một uốn đón đỡ tí thay lỡ ba sửa cả lỡ tàu ấy vắt chế nhau tên đỡ vì thì giờ thì lần chỉ cho tấm bằng nhớ nhớ lên nó chỉ tới thầu chỉ tàu cho cái tí thay nó là giờ lỡ chỉ muốn vắt chế nhau cho khỏi chỉ cô nhớ là sẽ hàng. The last thing I'll mention about services that are present in the community is we do a lot of education and training as well. And that's really important too. So that training can include our crisis responders at the ECC, law enforcement, colleges, awareness events. We have a staff member that goes to colleges, continuing this conversation because it has to live outside of just today. Bé bỏ lỡ mua cho cái cỡ thế cái cho kia cho làm bé sợ và cho cái chỉ sọ nó cả lỡ trà bao thế bao thì thay là tục khăn lì hay thì bé cũng mua cho sponsor cho nơi tự trả là giờ tự tôi một bá có giờ thì có một tấm bằng nhất hồi ECC tên đó thế nào. Great, thank you for all of that. And I'm sure we offer a lot more, right? But those are really great services, just as high level to mention. So, I want to walk through what happens if someone needs help and is reaching out, right? What should they expect? What does that process look like for them? I think that's really important for our viewers to know about. So, yeah, there more link to sa hun tia ke pa na yo. Yo hai tia be ho khe to le tia khó cái bán nó hơi giống như cha thế là sao giờ đi lo yo chỉ tao bao đó chỉ là thế linh cái thế ok cú hút tao đôi thân này tao bác cú nó. Yeah, there's three main areas that folks connect with us. It's either calling us straight from the resource line, whether they decide to get a medical exam, or whether they decide to file a police report, are usually how we get connected to folks. Mua bé cho hậu kế cho là tôi chưa bé thầu lớn chỉ có tấm bằng lên đó khó ý do là hưu kia sợ tung cho khó tung học bé thả khó ó chỉ là do là một chưa chờ khó mò chờ khó mò lớn rồi xóa khó thì bé chỉ là chứng tổng khi cho tôi chẳng sự. The first thing I like to do, just from my experience, especially if it's the first time I've talked to someone, is actually thank them for calling. That was huge. And now you're talking to a stranger you've never talked to before about something very private, very intimate, very traumatic. And most of the times, folks don't know where they want to go next when we talk to them the first time. Ta thấy sau qua này nó cô hôn thấy tôi năng thả
cố yên sa và lỡ cho vì hệ địa rồi nó rồi yêu đấy tôi năng giật sợ yêu tốn cho thả đôi yêu chỉ bảo này lần từ yêu một thả thế cho lù và tì yêu nãy nhớ rồi yêu lúc sẽ luôn rồi yêu chỉ cá sẽ thả khi tao cho lần từ nào còn này khó rộng. Our services are free and confidential, and we should say that a bunch. Very free, very confidential. So it's a great place to call. Some of the misconceptions I hear is that you have to make a police report to work with an advocate, or you have to get a medical exam to work with an advocate. None of that's true. Our job as advocates is to make sure that you know what your options are and we can support them, but it's not to make them for you. Có con trai có bảo ở địa nên nó muốn đón đầu cho cái đó có tàu chỉ do hay địa có yêu chủ chân tổng đôi tu chân sự ấy biết thế cả ba có ta nó biết cho cái ba cho ba đâu thì biết nên nó ba có lời gì biết yêu chỉ muốn có lúc cái là biết yêu chỉ muốn có ra đàn năng muốn thuộc khi cho lên từ bảo lò lì giờ lên đó chỉ ta có chuyện yêu mù chỉ tuổi chỉ không mất ta ấy biết thế là yêu ba có là giờ hồ tu chân sự ta biết thế là yêu ba có Healing is very, very personal. So I think that first phone call is talking about what are the goals that caller has. And it could look like, I want to tell my family members what happened to me. It could look like I need medical attention. It could look like this happened 15 years ago and now I want to talk about it. Which is another thing I want to mention is that it doesn't matter if this happened 3 days ago or 30 years ago. Everyone has a right to feel connected and supported. Cho cái nè nó bằng chăng là ya bằng cái rong là để cho cái chỉ cho phải phải rong này nó nếu có sự sự hơn đầu thì có muốn đầu pha muốn đầu cho họ phía giờ họ phía đấy họ hay tiêu có sản đó có chuyện năng thả cho họ tâm mừng đó là do có sản một chút cái khó mót cho họ tâm mừng đó giờ họ tâm mừng đó nên chỉ sĩ bên hút thầu lò xứ là do chỉ sĩ cậu chỉ dùng thầu lò còn do hay địa thầu tư họ tâm mừng đó chỉ sĩ lò chỉ chẳng do họ có nhiều chủ đặc rộng. So in answer to your question, because that was a lot of a roundabout way. Really great information. When we talk, we tell them we believe them, we thank them for calling, and then they really get to guide what feels best for them. And it can look like a couple of things that we offer. One, none. They can stay connected. They can leave and come back. They really are. We want them to believe they're in charge of what's best for them because they know that more than we do. And then we just try and make it a little bit easier to get to maybe where that goal would be. Absolutely. Có tế đó có là lục của hai năm đầu giả đó xí mà tế đó có chỉ do hai cái cái chân hay tiệt có thể ý chỉ do tỷ lệ rồi thiên chỉ khát tấm mặn nó thì thầu là hút tôi được bé thao cho sở tông đỡ có lớn ga xí hay tiệt bên trong có cho lục có hút tôi được bé là bé giờ ba có bé giờ mông có bé giờ ba có còn này họ chẳng chẳng giờ hay tiệt bé mua ở bé giả cái ba đó có là ấy có họ chỉ sai họ tư là họ ý cái thế rồi hút cái tí to bé ấy có một cái sự chọn đó bé. Yeah, thank you. I think that transitions really wonderfully into knowing more about this newer program that Ramsey County is focusing on to really support and empower victims or survivors of how that process should look like for them. What does justice look like for them, right? They get to define all of that. And so I want to talk a little bit about the On My Terms program. How does this empower survivors or victims? And just talk us through a little bit about that. So, tham txhog or pabcuam or On My Terms. Nu Qhov pabcuam ning or lesa yeah we had the victims lawyer survivors lo ba lo li ja On My Terms ya chi. Yeah, this is a new program for Ramsey County. SOS has partnered with the St. Paul Police Department to pilot this, but it's available to anybody who's had a crime that occurred in Ramsey County. So cho cái ba nó như cho cái ba chiếc chia và SOS cùng tên cho tôi kiến sự nhớ cho Ramsey County nó cho là sĩ ba cho là mấy bé sáng nhớ cho Ramsey County nó. How the program works, there's basically two very main differences when you engage with this program. The first is that it allows the victim survivor to decide that they would like to make their initial disclosure or what we would think about their initial report with me, an advocate. Cho cái ba nó mà nếu mà ở cho họ ở lúc học phía là ở cho cái tàu rồi rồi họ thì ý cái tụi năng cho cái phía là chỉ cái chỉ cho nó nếu tụi sẽ chỉ hay tiệt
nữ bồi yo chấn tổng nó có tấm bằng nó nữ bồi yo chấn tổng do cũ là do nữ bồi yo tấn chấn tổng đó tấm luôn là do nữ bồi muốn nữ có tấm bằng nó cho là thả nó là mà. We work through it together. I'm not an investigator. I don't pretend to be one. So I don't ask investigative questions. I sit down with the victim survivor. We go through the report and the options, and I'll go through the options next. And I ask them, what do you want to put in this? What do you want to tell the police department? Chị cũng chỉ tu này nó cứ chơi phơi giờ, chị cũng có chỉ nu cho lùi chơi phơi tí nữa, nhớ tới nữ sư cũng cho nu nữa thì ở nữ xã có cũng tặng đất chỉ cho họ ước tặng cho lùi đất chỉ khi cho cái tặng tu chẳng sửa còn nó nhớ tới nữ tan rồi cho cũng cho khi cho nữ cho cái tàu và lời cho cái bao cũng mua cho nữ sư còn nữ sơ sài là giờ bỏ cái tàu cái một sự. Then we select one of three options about what does that victim survivor want to see happen to their report. They can choose to report it only and be done. And for a lot of folks, that meets their goals about what they're looking for in the criminal justice system. Nếu mua ý là giờ bé họ cái tàu cho lỡ họ thì ý cái giờ thổi qua tàu cho lù chấn tổng nó lỡ nửa xã gọi mỗi cho lù đỡ chấn tổng ta xứ chị cầu chơi chị qua đó chuyện gì lỡ còn nó là dân tàu. I was really listening to folks that I had spoken to for 15 years that would say, I want this person's name in the system. I don't want them to hurt other people, but I don't want to go through this whole process myself. It's long, it's invasive, it's another ask. And for a lot of people, it's just not the decision they want to make. Cũng cho tí năng thả chứ chống lỡ mua tí chỗ chị lỡ mua khả tấm bằng tàu lòn tên đề lại ạ. Vì tiền từ tương trí khả tấm bằng tàu lòn tên đề lại cậu trí trong tên đó lỡ sạc kia là sạc chân tổng kia tụi tí năng nó luôn bề rồi tụi chẳng sự cho họ tư gọi là mấy bề sẵn báo thì nha tụi năng phê ấy gọi nếu chỉ sau tàu mua phê cho lựa cho là nó dạo khả tấm bằng trong này nó nếu như nhua xế nào ở cho tụi năng cho cái chỉ xong đó nữa nên nó bằng một lần tên đề nào. The second option is called report and review. And what that means is that they want to have a conversation with an investigator who's taken a look at the report, but it's just a curious thing. Like, we don't want anything happening yet, but I want to talk to an expert. What could this look like? Chị khó thì chị biết chứng tổng ta mới cho luôn để chứng tổng ta chị mới cho là sát sửa tất cả biết chứng tổng ta là chị nên nó dùng một ít tu cứ chơi phấn đến được biết thả vậy tất nhiên mà nếu cho thả cho thì cho các chỗ tận đây có thay lý trả cô cho cái tao nhưng mà đã chỉ sư sai chỉ tao hay tiền nhiều cho mù liệu ở bao nhiêu kia. And the third option is how we traditionally think about it, that report gets in, it gets assigned to someone that's going to work that case, and an investigation starts. But it still starts with the entry point being me and the victim working together to get it started through that process. Chị khó thì bé chị cho nữ chứng tổng ta chị mua cho chị cho phớt xóa muốn gì chạy tao thì thầu nữ chứng tổng đó ta lỡ chị lỡ muốn nữ trong plong thương đợi cho là một gì rồi ít thôi cứ cho phớt nó ở tụt tụa vậy chị tuần đó nữ hay tụi rồi tao cá một thì cho tấm bằng đó chú sĩ đi trả cho đi trả để sĩ chờ này nó ngay từ nó ít cho bé để ngay từ là nhưng bí được cũ nữa nhưng bí hoàn toàn đỡ cho cũ thản được cũ. The goal really is to meet needs that aren't being met, but also to slow down the process a little bit so we can talk about what else do you need right now? Do we need to talk about who's around you and supporting you? Does your family know about this process? Really just take that process, that strategy, it's not a strategy, but a slower disclosure of the trauma so that we can take it in smaller bites and hopefully make it a little bit more gentle. Có chẳng chắn chị do thì thọ bé mới cho tấm bằng trong này nó cho là thả nó là chị bé dọa mới được phua là mà mới được cha sửa còn mang theo còn này nó nếu chỉ số quan trọng chủ là chị chẳng nghe và đầu tiên nó son sỏ xía nó là mà giờ chị do nó bây giờ sửa tới giờ này thì nửa tuần do đó chỉ cho năng và bắt sớ nửa do lăng tứ nửa cho năng và bắt sớ nửa theo nửa này bọn gà sẽ cho chân chân được nó. Yeah, and I think a lot of the viewers that we have tuning in will probably have
follow-up questions about like what does that legal process look like, right? There's a lot that goes on. I'm sure every situation is going to look quite differently. It's again up to you and your decision of how you want to seek justice, right? But how does SOS support victims or survivors through the legal process when they report, or even just some of the medical aspects of that? Kind of just provide me with some of that information, or provide us with some of that information. So, yo thầu ít thu ninh na lỡ họ sa report lỡ yo sa in thiệt cái bán yo, yo hay cho cái trái lỡ yo để thầu bé cô hay legal process SOS nó họ bắt cho tín hình nó thầu lỡ họ chỉ rõ nó lỡ bắt lỡ lý gia na cho survivors like your victims yeah. Yeah, I'd love to, because the legal system is confusing. Cô sắc hay có vì thế cho sang sang cái lý cho nó cho nhỏ hàng à. I've been working specifically in domestic and sexual assault within the legal system for 10 years, and it's ever evolving sometimes, but yet still stagnant in other areas. Cô áo lửa cho họ hiện nay nó phải rồi để nó cái chỉ rõ là cái sinh đầu sĩ cái nhau cho hỗ trợ họ và hỗ trợ thì để nó cho chính gỡ nó tàu cầu lúc xong là cho cái lý cho nó được chùa lồng rù mù lê thế nào. So as a legal advocate, which our whole team supports folks through the legal system, not just me, we really want to make sure that the victim survivor is fully informed. They understand what their rights are through this process, and that we are connecting them to the people that they need. Ta lý cho nên nó tí năng ba chữ gì rồi cho năng trao cái chỉ rõ nó chỉ có tí năng sự thì tan đó bé ba hoặc là cái nó bé nên nó dân mua cái trái lý cho là bắt sâu rồi cho năng và bằng thầu cho cái chỉ rõ nó bé ba có lượng ga xía cho lượng cho trái thì có lượng bao cho cái tàu và lượng mua nè. And in addition, supporting them in what they want to have happen as this process moves along. Sometimes people make a report and they need to step back, or they need to pause it, or something has changed. And we need to be there to support them with the police department or with the county attorney's office to stand by them, not be their voice because they can do it and we empower them to do that, but that we are assisting in that and that they get to lead this as much as they can. Thì bé ba lỡ bé phát sâu lỡ bé uống lú rò sâu rồi lỡ còn lỡ mua rò nên nó mù chạy cho câu chuyện nó sợ yếu do ba lỡ cho họ muốn chỉ tu chẳng xử lỡ do ba muốn cho họ chơi hại plon tu lỡ do ba đó chỉ là ba để chỉ bé chia tụ thơ cho bé giờ tụ ba sâu lỡ do tụ cho bé ba lỡ còn lỡ mua lỡ lú xóa lú thế lỡ tự trả tàu lỡ lú xóa lú ấy cậu qua tàu trở lại cho họ phía. Another really great element is that because we're confidential, we get to talk about the things that victim survivors might not feel comfortable talking with their prosecuting attorney or with a police officer about. Bé ít khó rong cái giờ để cho trái ya, ở bé thà bé ra bé cho năng nó chỉ năng trâu chỉ rõ nó chỉ bé chẳng rong kia chỉ khi cho lần thứ bảo do linh đó cho nhau lù rong linh đó nó chỉ lỡ do cháu là yếu chỉ muốn đáp ứng sự là do chỉ xả cho một thả cho thế tôi chẳng sự là cho họ sẽ hay blond thế nào. Sometimes there's concerns when people need to talk about how frustrated they are or angry or want to celebrate whatever that might look like for them, that might have an impact on how systematic partners see their engagement with the process. But it's still really important. Even if you want to move through and go all the way through the legal process, you still get to be angry. It's still hard. You're still having to do this. And so we really want to create a safe space that they can continue to process and know that it's going to be super held. Bây giờ mua này nó cho hậu kỳ trở lại cái là trò xe nè, thế cá xe, giờ giờ thì là cá xe thả cho là cho cái bảo tự cái chỉ xe, cái bộ sinh rửa là do cá xe, ấy yếu xã với khó rong trở lại cho cái rong rửa nữa, là do cái là mua trả bằng sự, bây giờ mua cái tàu khách chân đó trở lại cái là rong thì mua rò là một thả cho tấm bằng là tàu chi nói chọn trái. Yeah, thank you so much for all of that.
I am wondering, most of our viewers are of Hmong descent, they're from our Hmong community. I'm wondering more about, or if you can maybe elaborate a little bit more about what SOS does to connect with our Hmong community. Does that look differently? What services might be available to them, just so that they're aware? And so, yo bé hai cho bé yo hai neng Hmong na, SOS ba bé yo hai neng Hmong le bé yo Hmong community li ja sự. Well, thank you for that question. We do have a staff person who's from the Hmong community with SOS. They are available to serve all victims of sexual violence in Ramsey County and specifically available for those from the Hmong community who may want a Hmong advocate. nhớ cho bé cho bé có program SOS nó chỉ bé yên muốn năng mong ở bên địa ở lử được bé nhớ cho Ramsey County nó lấy yên tu cho năng ở lử li nó lấy yên ba tàu tan thôi cho làm mấy bé sang ở tàu chỉ cái chỉ cho để cho cái gì đang nó. So I just want to emphasize that sometimes people want to work with somebody from the Hmong community and sometimes they want to work with somebody from outside of the community so to reduce some of the stigma that may be around it within the community. Cô yên bao tiền mỗi ít chân năng là yên xả ở lử đó cho mong ấy nhau bông là họ lú rồi ạ. Ít chân năng là cô họ xả ở lử đó cho mong ở lử và nữ chỉ họ nhau bông đó rồi nó là có để nó cho đó cho cái shit thua là cái để nó hay sai chỉ shit tàu nó là mà cô yên cái gì lên đó. We also work with our community partners, and some of those are Hmong American Partnership and Transforming Generations. Bé bỏ lỡ ở lử đó cho cùng họ mong nhớ cho họ lú rồi nó theo bị xử lý Hmong American Partnership giờ ilu theo. And if someone calls our crisis line and they want to speak in the Hmong language, we also work with language line. And so all the staff is familiar with using that and will connect that caller with language line, and they will serve as an interpreter between us and the client. Thì bé bỏ lỡ ở lử đó nè nó language line ở giờ lú là lụa và nữ xài lú nó chỉ giờ thì ít năng nó nữ xả cả bé đó nữ thả ở lú mong là bé muốn năng xài lú nhau số tông yon đó nữ xài lú theo. Yeah, thank you for that clarification. I think that information is going to be really helpful for our Hmong community if they do choose to find help and search for some assistance there. When we're talking about like the larger community, what can we do to support the work that's being done to really advocate for those who have been involved in sexual violence or assault? What are some things that we can do as a community to really support this mission? So yo bé hai cho tia khó cái công tế cái lo là thân ca khó cho họ lựa bé what sexual violence thế sexual assault nó ni ho trong ni giả sử ni hai. So the very first thing that we would really want to encourage people to do is when they hear about sexual violence occurring, that they start with believing. That is, go ahead. Ta thấy khó và nên nó bé xả cái sự đơn và nó chỉ do địa thầu bên nó tí năng thả cho cái trâu chỉ cho làm được cái suy đằng nó chỉ bé xả cái bé sự đơn răng tụ năng đó. Overwhelmingly, people don't seek help because they're afraid no one will believe them or that they'll be shamed or they'll be blamed. Phần chống cái lớn chỉ có tấm bằng nó là chỉ sạc hè vì để lớn chạy cho cái trăm hoa lớn chạy cho cái thua. I think it's important also to talk early and often with our youth about what does healthy relationships look like. Nếu chỉ chẳng cái bây giờ tao thả cho bây giờ mình nhiều ấy thầu chẳng lúa nó cho nên nó cái gì đâu rong nó giờ nó rong đi chả. This is especially true because people are sexually assaulted by somebody that they know. Còn mà nếu muốn chẳng nó vì hai tia phần đầu cho tí năng và trâu cái chỉ cho làm được cái gì đang nói do trâu làm được cái năng ở lớp bao. We hope that people will spread accurate information that they've learned here today to other community members. Bé vả hai tia có sự đời sĩ kia cho chân dâu lụt trắng và bé cỡ tàu nô nọ trâu tan đỏ lú rau. Also, people can consider working with the SOS program. We have volunteer opportunities that we train folks for at least 40 hours. They get about 45 hours of training from SOS to serve on the crisis line and be responders to the medical advocacy.
Thế nè nó bé cú bố lăng nè nó chạy tỏi cho tí năng và cả tô ba đa cho bú đỡ bé mua năng gặp blog cho số mong cho là cho kia là có lỡ chơi tế cho chắc sợ tông và năng hú tua thấu mua kế cuốn sọ. Great, thank you. Yeah, lots of information about volunteer opportunities online. I actually would like to know where can we go? Where can our viewers go if they would like to learn more, just maybe receive more information, education? If you can just kind of talk through that. That would be wonderful. So, yo bé cho nên là sắp bao này yo bé cho hay nên là yo bé cho bé sinh sắp bao gì hay tiệt bé yo ba lý cha yo cờ lý cha gì là họ bài có tư thế lên tiệt cho information lý cha sự. So there are a few ways that you can find out information about SOS. The first one would be going to the Ramsey County SOS website. Một ở bên cho hậu kế cho là mấy bé sinh tôi muốn cho tao bé cho SOS nữa thôi khó chỉ cho muốn the Ramsey County khó và sa cho SOS khó kia nè. Another way is to reach out by the phone and call our resource line, which is 651-266-1000. Lựa cho kế chỉ cho hú cho bé tụ sở tông và mua kế ba khi năng gặp bao số mong xa nu y lý tiệt tư nợ tụ sở tông do trâu chi y o trâu y sun. And another way that you can reach out to us is email us at asksos@co.ramsey.mn.us. Lựa cho kế chỉ do sau đợt email tôi cho bé tôi muốn chua cho bé the asksos@co.ramsey.mn.us. So we've tried to make as many options available to the community so that they can reach out to us in a way that feels safe and comfortable for them. Bé yên sĩ muốn đầu cho hậu kế cho là mấy bé sinh tôi muốn chua bé cả lớn chỉ cho kế nhá sinh. Please reach out to us with in any way with questions or anything you want to talk about once you hear information from us. Thọ tôi chua bé cho hậu kế từ lọ tàu tôi chua bé cho có thể tấm mừng. Great, thank you. And before we end today's conversation, there's so much that I think we can still unpack from this conversation, right? But before we end, what are final takeaways or any final words that you would like to provide to our Hmong community and beyond? So on the base of no ne mo pe la lu hain si to pe cho pe sing Hmong la ya pe cho pe lu she. Well, thank you again for having us. I'll speak for both of us. And thank you for everybody that's watching. That's wonderful. Su thơ yêu và các cháu ở lần tua họ thi ở yêu và cháu đồ tan đã chụp làm mấy bé sang và sai bé. The two things I just want to end on from my side is that this is your journey. This is very private, and we are here to make sure that you have all the options that we can make available to you. There's never any judgment on which one you choose or when you choose. Thơ khó của sắc hay cho các bao hơi tiền cho hậu kế nó này có giờ tụi yo tàu xôi giả và mua nhát trong đó có bây giờ chẳng rong kia chỉ khi cho lần thứ bao khi cho các bao thì bây muốn tàu cho kế ba cho có nếu yo có cho kế sai. The other thing is that sexual violence impacts the whole family, especially when it's happening within the family. So please call even if you know someone that's being impacted or directly victimized. If it's a family member, we speak to everybody that wants more information. Khó thì ở gì có con do hay địa kế chỉ sợ lòng đất cho kế sĩ đăng nó nửa bùa trâu tan thọ lũ trí năng. Do linh đó do thì có bao lần từ chỉ tấm mặn hụt tua cả chỉ hụt tua nó bé thả. And I hope people know that they're not alone, that they didn't do anything to deserve this, and that the person responsible for their actions is the offender of the sexual violence. Thì sao có nên sự bao hay địa có chuyện tí tu năng nè nó có chuyện tu năng ở trong họ tấm mảng nó có tí lần xứ một lần đầu tụ trâu thì có chuyện do ý tu năng từ răng chỉ một lần từ ba co nó bé nhóm được nó ba co thì chỉ ta lên được có con do hay địa cho kế và có trâu chỉ cho nó nếu chỉ tí co nếu tí tu năng lý hiện đang cầu sự. Well, thank you both so much for being here today. I certainly learned a lot. I'm sure our viewers have learned a lot as well. So thank you both for being here. I'm super grateful for this conversation. So
trâu bé cho ví dụ chúng ta sai bé ở trong thầu ở núi non này tôi còn bé thì nhớ này họ mua lúa nú nó chỉ sau sẽ để hụt bé sao tông gì nó chỉ giờ trâu chỉ ở trâu ý phá là giờ ý sồn trâu SOS của giờ sáng Elizabeth Lau nên nó chỉ nhớ trong Ramsey County ở trong thầu